Hi friends, now we are going to learn create program which will create web application, insert records into database. So ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. And update the employee's salary. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು 15% ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒನ್ ರೋ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್. ಇನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ manage using table. Okay, fine. Let's start our Visual Studio now. Okay, just create a new project here. Okay, this is in Visual C Sharp. Point out this is in Visual C Sharp ASP.NET and say add. Okay, now it will open into the wizard where we can develop our applications. ಈಗ SQL Server ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು as given in here. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ EMP ID, EMP ನೇಮ್, EMP ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್, EMP ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, let us see here. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕೋಡ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೋಡ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ there are so many things to go through and learn how we can do all those things ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, so as usual we take a new add new item, ನ್ಯೂ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ನೌ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ in your version. So app data already ಇರೋದ್ರಿಂದ you don't need to search here and there. Just right click on it and add new item. Now it's data, not web, it's data. ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ವಿಜುವಲ್ C Sharp ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ SQL ಸರ್ವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟಾ SQL server is added now. Let it to add. What's supposed to do, we'll do that. Get it to add. Okay, now it's showing okay, I just double click on the database 1. So aವಾಗ SQL server open ಆಗುತ್ತೆ. You can see it here. Okay, now I have to add the table. Add new table. Okay, it's came to design mode. So EID is an employee ID. I just gave it in varchar 50. Okay, now what next? E name, employee name. Okay, it's also in varchar 50, and it should be department name, should also be varchar 50, and then salary should be a money ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. So that is the thing you have to take care, and save it as EMP table. Just click on save.
Control S. Okay, as just giving table 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು EMP table ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. So EMP table is the table name that we have created here with all these characters where we got this, right? One more thing I forgot is to set up primary key. Okay, so right, that's it. So our table is created, and yes, it's an EMP table. We have done it. Just click on it, and you can view on show table. The fields are appearing after with null values where we have to enter. Okay, so EID, name, department name, and salary are the things. Okay, this thing is added. Now we go for next part. We'll go to design part here now. The web form 1, I just going to add in the tool box. We have a grid view. Yeah, you are getting here. Just double click on this. A grid view will appear here. Now select choose new data source. Okay, so new data source na click ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ SQL database, click on that. It's a new SQL data source 1. Okay, now you check for the connection. Already we have connected the database 1, which is our new connection. Just click here. Your connection string come automatically fetched by the database. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೆ ASP.NET, ಅದು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎ ಡೀಲ್, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ SQL. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ SQL ಕಾಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಟು ವಿ ರೋ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಜನರೇಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರೇಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್. Now your data is ready with your thing. Okay, so whatever you have to, you can also enable editing. You also edit columns. You can add command field, edit, update, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶಾಲ್ ವಿ ರನ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಕೋಡ್ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಓವರ್. It is taking some much time. Let it to run properly. Actually I have changed the show table. Just double click here. Okay, I have changed it to int. Okay, so ಮುಂಚೆ varchar ಇತ್ತು. So declare EID in the integer, remaining are varchar 20.
sorry 50, but money should be same. So change that. And I used to add, no changes, I just used to add one more data here, and I add on show table. In that I have added one more row here. I have added one more row here, just given Raghu and CS and SL. So all these things are given here, and now after doing all these things, I just 1 second, I stopped it. Okay, I just stop it, and now I run it. So if I run now, you will get the data. At least one data should be, one row of data record should be there to execute this thing. Okay, so what happened? I just wait. Just open the web form and run. Okay, don't go to start page, then run, then the default opening page will be that one. I just stop the previous thing and I just open the web form one, then I will run. Don't do run now during the program. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ now edit option is given, delete option is also given. Just click on edit. See, you can edit this also, you can change it. Okay, except 121. ಸೊ 121 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಡಿಟ್ 6,57,000. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಮಚ್. 65,000 is enough. Just update it here. That's done. Okay, we can do all these things. You can delete the record also. Yeah, just do it. Yes, it's deleted. So now if I can add also, I can't add now, just delete. To add we have to write another code. Okay, so I just deleted it. It has deleted. Let's close this, and I will come back here, right? Let's do one more thing here. Since I should not no, don't do this thing, don't do configure. So edit template, go for edit template. No, don't do that. I'll close that. So I just go here, edit template, editing. Okay, edit columns. Just go for it. So ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಡಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಈ ಐ ಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಎಡಿಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇರಲಿ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. I just make it true. So read only andre you can't edit. Salary is editable. Let it be true. Let it be false, and visible is always true. So salary matra increment ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so this thing we have done. Okay, this thing we have updated it. That's done here. So ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, just go back. I have made the changes now. If I go to run, don't do all these things every time. You have to make everything ready and run in the examination. But now to show you, I'm doing all these things. At least one record should be there. 1 second, I need to go back now. I
stop this. I just stop this. Just one, at least one record should be there in here. Okay, I just open a show table and I add delete is not. I just refresh here. Show the Department of Commerce has got the salary of that is done. I just added for the I just save it. Okay, I just refresh it here so that you can show see the updates there. Okay, I just run it once again. I just go to the web form 1 and say run. So I have made the some columns editable, some columns not editable. I will check that. So this thing is added, and if I go for edit, the salary is editable and the commerce and show them is not editable here. Okay, I can make a 15% of this as shown here, as shown in here. You have to do the 15% of the salary. You have to upgrade 15% of the present salary when you click on update. Okay, that thing should happen. How we can do that? We'll see that. So ಈಗ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ. I just click here. Okay, amount ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ just update. So ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So now I have got error. What is that? One second. Okay, nothing has happened because of the delay in the transaction between these two, SQL and .NET. The ASP.NET that happened, that make the communication break. Okay, first ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಈಗ 15% ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ SQL ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡಾಟಾ ಏನು ತಗೊಂಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಕ್ವೆರಿ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟೇ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಟ್. ಓಕೆ, I just control that. Anything space verified? No, not at all. Okay, just delete that. Salary equals at salary .5%.
0.15 15% ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ at salary. Okay, salary equals 0.15 before salary star salary, where EID equals that EID, right? So that's the thing we have to do on query. Let's check out once again. Okay, ಈಗ original salary, that salary equals the ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದೆನ್ 0.15 ಸ್ಟಾರ್ at salary. So it will do where EID equals EID. So that's this thing we have to do. First ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆರಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೇಟರ್. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Don't click on test query, just go for finish. After doing that, yeah, did I was running the program, right? I just done with that. Okay, did I have to finish once again? Configure data. Just I have to show it repeatedly, repeating for you so that you could understand it otherly. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಕೊಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರೇಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 15% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a query builder, we have done it. It do by itself. Okay, that's a finish. Okay, we are done with it. Now you run it once again. Now if you run, you will get the one row which is given latest, that the edit agi 15% extra ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. So now you have got the Shodhan in the commerce department is a salary of 54666. Now I go for edit and say don't do anything, just update. Now its salary is updated by 15%. Again edit, then update. Now it's again 15% extra is added. So this is how it runs. This part is over. We'll go to the next part of the code. I just close it. ಸೊ ಇದು ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ 15%, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೀಲ್. ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಎನಿ ಕೋಡ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, not here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ 6, ಓಕೆ, ನೇಮ್, ಐ ಡಿ, ನೇಮ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, 4 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ರೋ, 4 ರೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ರೋ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಒಂದು 6 ರೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್
ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಟೇಬಲ್, just 2 4 6 table, 6 table rows. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, you just go through those tables. Employee ID, okay, or down or mark ಕೊಡಿ, employee ನೇಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಲೇಬಲ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, what is the department, then salary, okay, then add ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, before we go for all the other things, I just make the column alignment. Then ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you need text boxes now. I just go here and go to toolbox, take text box here, go to the next row, the second column, and go to toolbox again, click on text box 2. Text box 2 will appear here. What happened? Text box 2 banta? No. Just double click on text box. Yes, now ಈಗ ಬಂತು. Take checkout. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅಂತ ರೈಟ್. ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಒಂದು 4 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಮ್. one button to add and user added ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ and add one button here, and button name should add. So add ಆಯಿತು. one label I should give that you got added or something like that. I go to do that. Just go and click on label. It should be null. ಖಾಲಿ. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಬಲ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಬಲ್ null ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ಕ್ವೆರಿನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಜಸ್ಟ್ code write the code here you have to write the code. So button clicked. Right, how you do that? You have to make a connection. So for the connection you go back to the server explorer, and in database 1 you just right click on properties. So you will get the connection string here. Just double click here and you copy it, Control C. Then you go to the properties here, the solution explorer. Just double click on the properties, go to the settings, click to add, create your own connection string, give a connection string. Connection string, type of connection string is also the same, and the value you copied and paste it here. Just click on these 3 dots. You can have a test connection here. If you get this, then it is okay. Then go for success. After doing all these things,
you have to give the connection as a connection string to within your code. So I'll go back to web form. Now I double click on add, and I in the same you type SQL connection. SQL connection. I think it will not show in the beginning. You have to make the connection, then only you have to open import the connection. Okay, something should be capital. What are those? Yes, should be capital, and connection should be C, should be capital. Right. I just give that connection name as con equals new SQL connection with its parameters. Before you go, if I continue, I just click here to import that. You can view within the code, so you don't get anything here. I just click here once again and double click here and type control plus dot. So now you get the using system data SQL client. Just click on that to get package is imported, and the error is also removed. Just go through this, and you have to give the connection here. Okay, what is the string properties? As I told you before, go to properties dot settings dot default dot what is the connection string? The same connection string. So you are connected now. Now you go for your queries. You have to run the query to update to add insert ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆರಿನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆ ಕ್ವೆರಿನ ಕಮಾಂಡ್ SQL ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. I just go back to your code here. String SQL query e number e name symbol ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, right. I just copy this thing and paste here. I think no error will come. Text box 1 2 3 4 also same. Anything which is different I have created, not a deal, right. Okay, I think no error will come. Before we go for under I just nothing, just you can leave here also. I have made a connection, that is done. String, I created a query for that. Insert into emp table. Is it emp table? Yes, of course. Values enum are the parameters. Ename department are all parameters. For all those parameters, I send the text box 1 2 3 4 values. Okay, so that is done. And go for, before we go for inserting, we have to use the try and catch block, so that any error during the execution of the query. Okay, just use those try catch blocks. Connection open, execute non-query is done, and connection close. Same to execute non-query and insert it. Right, label 1 dot text user added. ಲೇಬಲ್ 1 ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ 1ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ ವಿ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬೈಂಡ್ ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ವಿ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ today. Okay, label one dust. If is nothing there, this will not happen. You got with error, then it will come. You catch this exception will catch it and display it for you. So that is done. Of course, you are done with the adding the thing. Now shall we run with the code? Any errors? If any nomination variable error ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರನ್. It is taking time. Let's wait. Yeah, now we got it. So you can edit the things. Now I will add it for you. Employee ID is 125 and name you can give Kumar and department is chemistry and the salary is 23,000. Say add. User added and the data is also blended, right? Very good. And similarly I can have one more. I just change the values. 145 instead of Kumar, Ronnie. Department of English. Salary is around 45,999. Okay, I just say add. Another user added. Very nice. Then can we edit the salary, upgrade the and update the salary? Yes, that is also possible. As update, that is also possible. Yes, go for edit, more edit, update. Yes, that is also possible. So it's running. That's almost your part of code is over. I just close this and stop it. Right, and this is how your program runs. The code runs for and the whole thing is done. This is how you do the last 7th program, which will the last 6th program, actually 6th program of employee, which we can add and update by 15% of their salary. Though, thank you.